Starting to build up, Yubi getting torched, take down Jasmine, and Twisted Mind. They're making it happen against all odds. أول مرة فريق في العالم هو كوري يفوز على بطولة العالم. لكن أنا أجزم أن ثنائية يوبي وكوارتز هي أفضل ثنائية مرت في تاريخ أوفرواتش. مباراة جدا ممتعة. ألف مبروك الفريق 0-1 انتصارهم بهذه المباراة. مباراة جدا ممتعة. تويستد جاب خامس، الروستر اللي بعده جابه تويستد برضه جاب خامس. حسيت إن تويستد منظم من حوسه في أوفرواتش. يعني أنت كنت تتخيل إن في فرق كبير بينك وبينهم، بس لا، الفرق هذا ما طلع واقعي، طلع هذا بس في خيالي. أنا قدرت أفوز على فريق أوفرواتش ليج، معناته إنه لما أرجع للكونتندرز أنا مستواي مستوى أوفرواتش ليج. ما كنت يعني مقتنع بالكلام اللي يقول، لأن أحس إن الكلام اللي كان يقوله على وقتها كنا وقتها نعتبر تير 3 تير 2 يعني مو مرة. فسبحان الله يوم دخلنا معه في أول سنة قدرنا نفوز كأس العالم. I would like to thank all the fans, all the people that attended today, even the ones watching us online or at home, and thank you all. أقدر أقول إن أعظم مسيرة الروستر في السعودية. The gauntlet is set. Your world final is here. Twisted Minds get their chance for revenge. سبب دخولنا الأوفرواتش ما كان تحديداً أوفرواتش إن نحب اللعبة أو نفهم فيها أو أي سبب آخر، لا، السبب إنه إحنا كنا ناويين نتوسع في الرياضات الإلكترونية ونزيد عدد الألعاب. فذيك السنة دخلنا في أوفرواتش وأبداً ما كنا يعني متعمقين في اللعبة، ما كنا فاهمين فيها. أنا أتكلم عن نفسي يعني شخصياً، في أول بطولة دوري كنت التفت على اللي جنبي يقول فزنا خسرنا ما أدري وش اللي قاعد يصير، شيء أنا ما أفهمه صراحة. فما كانت عندي خبرة كبيرة في اللعبة، مو كبيرة، ما كان خبرتي الصفر فيها صراحة. السبب هو أن تويستد كان يبغى يتوسع لعدة ألعاب إضافية. يقدر ياخذ الماب والنتيجة الحين 1-1، ممكن يحسمونها لنا، ممكن يقلبون لنا النتيجة، ممكن حتى برضو يصيرون غير المتوقع، وهذا اللي فاجأونا فيه وهذا اللي قدموا لنا إياه فريق تويستد مايندز. وإذا حافظوا على الرتم هذا ممكن إنهم يتفوقون في الفايت الجاي. بس هذا أعظم فريق ممكن تسوي له قصة، أعظم فريق عنده قصة، وأعظم فريق ممكن تسوي له وثائقي في حياتك. أول دوري شاركنا فيه توقع كان في 2021. الروستر هذا كان بوابتنا لأوفرواتش، ناخذ شوية خبرة ونحاول بعدها نطور عشان ننافس في البطولات اللي بعدها. الدوري اللي بعده للأسف ما كانت البطولة أو المشاركة يعني مرضية لنا. أخذنا المركز الخامس، كنا أوكي البطولة اللي قبلها احنا ماخذين الخامس، فكنا نتوقع ونحاول انه البطولة اللي بعدها نحسن المستوى، وقلنا لا، الموسم اللي بعده لازم نشتغل افضل ونكون فريق اقوى. الدوري الثالث لتويستد كان روستر منافس، اخذنا المركز الثاني في ذيك البطولة، كنت راضي جدا، كانت بالنسبة لي نتيجة مرضية صراحة. شفنا التطور في اللعبة، قررنا لا، انه اللعبة هذه نقدر ننافس فيها، ركزنا اهتمامنا في لعبة أوفرواتش. صارت في فرصة إنه نستقطب يوبي وكوارتز، وصراحة ما فوتناها، تفاوضنا معاهم، وقعنا معهم، أخذنا أفضل لاعبين سعوديين كانوا في هذيك الفترة. خلصنا الدوري نهاية 2022، لعبنا ضد تويستد الدوري السعودي وفزنا عليهم أتوقع 4-2. أول ما خلصنا البطولة أعتقد كاي كلمني أو لبدح واحد منهم، الزبدة راح كلم إدارة تويستد إنه ليش ما نجيبهم. تغيرت النظرة عن تويستد تماماً لما أعلنوا عن يوبي وكوارتز. لما أعلنوا إنهم جابوهم الروستر يوبي وكوارتز، نزلهم صورة كوارتز كانت تضحك وقتها. بس من يوم ما أعلنوا ذاك الإعلان أضافوا بعدها حميدي كيسي، من هنا الناس صارت تحسب تويستد 1000 حساب حرفيا. انتهى الدوري، كنا محققين المركز الثاني، وقتها احنا راضين بالنتيجة بناء على المعطيات اللي موجودة عندنا. لكن هل هو طموح تويستد؟ هل هو الطموح هذا انه احنا نبقى المركز الثاني؟ لا، احنا نبغى نتطور اكثر واكثر. بطولة برو آم كانت اول بطولة يلعبون فيها فرقة الكونتندرز مع فرقة أوفرواتش ليج، كانت صارت سنة واحدة بس ب 2023. فلعبوا فرقة كونتندرز بيبس وتويستد
مع فريق اوفرواتش ليج، وتويستد فاز على فريق من اوفرواتش ليج، فكانت حادثة قوية يعني. تواجد لبدح كان جدا مهم، يعني حتى ممكن شفتوها في البرو لعب كم ماب، وكان يعني يلعب شخصية فرح من أصعب الشخصيات اللي ممكن تلعب ضدها. فتواجد لبدح كان جدا مهم. 2023 كان في بطولة البرو البطولة كانت بتكون أونلاين، لكن شرط البطولة أنك تكون متواجد في لندن عشان البينج، لأنك بتلعب مع فرق اوفرواتش ليج وأغلبهم في أمريكا. فهذيك البطولة لبدح ما كان بيسافر معنا بسبب أنه أهله كانوا رافضين. فإحنا من واجبنا أنه نتواصل مع الأهل، نوضح لهم وش الشيء اللي قاعد يسويه لبدح، وش أهميته للفريق، وش الأضرار اللي ممكن يعني تصير لنا لو ما شارك معنا. نوضح لهم أنه ترى الإي سبورت يعني ترى هو يعني في له كارير باث، يعني له مستقبل مهني، له عوائد مادية، يعني هو نشاط مو بتضيع وقت، هو شيء يستفيد منه. ولبدح هذاك الوقت كان من أبرز اللاعبين في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا. الحمد لله هم أهله كانوا جدا متفاهمين ووافقوا، طلع معنا الحمد لله لندن وشاركنا في البطولة. This is the first domino to fall for the New York Excelsior. They desperately need to win this game today. فزنا على نيويورك، فزنا على فريق من A، وخسرنا من فريقين اوفرواتش ليج. اللي خسرنا منهم بعد كانت ايام يعني في اخذ وعطاء، وكانت اول مره نلعب على هذا التير. يعني اللي سواه تويستد ترى نقله نوعيه في السين عندنا في المينا، نقله نوعيه مره. ما في فريق سعودي وبكور كامل سعودي تقريبا، نتكلم 4 لعيبه سعوديين وواحد كان اجنبي، يقدر يسوي اللي سواه تويستد، يسيطر على اوروبا كلها. تقول لي وقتها كان في ليج، اوكي طيب هو في ليج من 3 سنين، بس احنا ما قد سوينا شيء زي كذا. فكرة شراء مقعد اوفرواتش ليج ما سمعت وقتها الصدق، ممكن بعدها بسوري في ديسكورد لما شباب يسولفون وكذا، يعني جبنا الطاري انه هذه كانت تحت الخطط بتويستد زمان، بس على وقتها لا، ما كان عندي ادنى فكرة الصراحة. كنت اشوفها شوي غير منطقية الصراحة، خصوصا انه اوفرواتش ليج انا عرفت انه مبالغ مرة عالية، بس الصدق اخر كم سنة الليج شوي نزل، فتوقعت يمكن السبوتات شوي نزل سعرها، وكمان الصدق يعني كنا نطالب تويستد بعض اللعيبه المحترفين يقولون ما نقدر، فجأة يشترون سبوت، كانت شوي غير منطقية يعني. وسنة 23 هي كانت صراحة التغير فينا، لأن وقتها بدينا صدق نفهم اللعبة أكثر، بدينا نفهم شلون المحترفين والاتيام الليج كانوا يلعبون اللعبة. نفس ما أنت قلت برو ولعبنا ضد الاتيام ذيك، هذه اوفرواتش جديدة علينا، ضدنا يلعبون شيء احنا ما نعرفه، وشو كيف يلعبون كذا ذولي. سنة 23 هي اللي كذا بوسطها لين نهايتها، يمكن نفوز بالكونتندرز، كنا نلعب ضد تيام الليج مرات، نسكرمين ضدهم، بدينا نفهم اللعب شوي، بدينا نعرف شلون نلعب. فيوم شفت انتهت السنة واعلنوا عن ذاك القرار ان كل الناس مديها تتأهل وتلعب ضد بعض، انا انبسطت صراحة، ودريت ان بلحظتها بوقتها قلت ان فعلا عندي إمكانية إني أسوي شيء خرافي إن شاء الله، يعني مسير كذا ما مشكلة. يا حبيبي خطوة ثنتين بعدين ما قبل لا نتحول وجهه وشربه شلون. طيب بالبداية هذه بعدين خلاص أخذوا السبيس، هذا السبيس صار كلها تفكير. ها كابي وين؟ هلا منور الامور زينه تمام يا حال الكاميرا، كاميرا راجعه رام عليك. هلا والله، هذا برين يا اخوان، هذا اول ظهور له في الفلوج، ما ادري ليش صانع محتوى في تويستد وما تطلع في الفلوج. مشغولين مش انا محايد الان، معلق يا جماعه، معلق انا متعلق والله. Sometimes we can't fight it if I have one. Yeah, let's bring the trophy guys. كواس بك جميل جدا، لكن لسه البيجيلو يا كواس، الام بي بي كواس. فعلا حققوها، هذا يوم يطلع الكاس. مبروك تويستد مايندز للمرة الثانية على التوالي، يكتبون الرجال ويسطرون التاريخ. What details can you share about the OWCS? The OWCS is the premier international competitive Overwatch circuit. We're going to have 3 regions of competitions that are open to players across North America,
Europe, Middle East, and North Africa, or EMEA, and Asia. اعلان OWCS والنظام الجديد اللي صار احس هذا من اكثر اللحظات اللي انا استانست فيها صراحه. ليش؟ لانه قبل اوفرواتش ليج زي ما تقول حاط زي الحاجز اللي لاعب اوفرواتش ليج هنا اي لاعب ثاني في العالم هنا، اذا توصل هنا فوق لازم توفر شروط كثير. بس اللي اتذكر ان بدايتها كانت حلوه مره، كان فزنا الستيج 1 وبدايتنا روستر كان كويس، يعني كنا نفوز بنتائج مره قويه الصراحه، واتوقع بوقتها اصلا مرينا بون ستريك خرافي بدايه السنه، إن ما خسرنا شيء لا دوري ولا ذا ولا ذا. بس انا صراحه كذا مقسم القسمين، بدايه السنه جامده، وسطها ونهايتها استفهامات كذا شويتين. فما انا بالنسبه لي ذيك السنه ما يعتبر فشل، يعني كنا فزنا بكل بطولات المينا الا بطوله واحده الدوري السعودي اعتقد ميجر 4، فزنا بستيج. ما في فريق في اوروبا اعلى مننا لسه يجي فايز مرتين، احنا مره وانس مره، فالسنه بشكل عام تعتبر كويسه بالنسبه لي. اذا بتقيسها حتى على EWC اغلب الفرق اللي معنا في فرق اوروبا من خامس الثامن، احنا افضل فريق بعد في الفاينل، جبنا خامس سادس. بس السنه بالنسبه لي بشكل عام بالعكس السنه احس اني تعلمت منها كثير، وكانت يعني سنه بالنسبه كنت يمكن تشوفها فاشله لان بناء على 2023، بس انا بالنسبه لي تعتبر ناجحه يعني. سؤال سيدي أولي، شو رأيك؟ منهيت لك الجيم في 20 دقيقة؟ شيء ضيق الصدر، يزعل. صدق إني متوقع هذه النتيجة، بس ما توقعت إني بتضايق زي كذا. من يوم جينا غرفة هذه هي البلاء. يوم دخلتها طلعت منها كما أدخلها يجيني فلاش باك، كذا يجيني هوم سيك. Bit of a rematch from Overwatch World Cup, right? Yeah. A little bit of a different roster here for Twisted Minds that represented Saudi Arabia at the Overwatch World Cup, the champions of the Overwatch World Cup. The two new supports in the mix, a little bit of a change in terms of tank, time again. والله شوف احس احنا بدينا من الصفر، عرفت في اشياء بدينا من الصفر، بدينا كنا نكرات، بعدين صرنا ابطال العالم، بعدين بطل العالم مرتين. ما لهم فيه يا رجال، خلاص متمسكين بالماضي، لين متى؟ نلعب لعب اوفر القديم، انت تلعب دايب وانت ديب ويلا، ما عاد فيه ذا كلام اول ذا، خلاص في زمن تويستد نغير اوفر حنا، هذا زمن تويستد يا حبيبي. I think it's sparkling water. Try it. I know Swedish. أي موية والله الميت عطش. No, this is Frisk. No, Frisk is fun. This? I actually think Tivin would win in any fight. I beat him. No, I swear. I let him win. I swear I let him win. I let you win. After the tournament. And yes, I let you win. Me and him after the tournament. bro. I saw you. Will steal my suit. Like who's streaming from here? Really? Yeah. That's like really light. Wait, only for the first games, right? You're best player in the game, that's why, okay? I swear he said he's best player in the game. Yes. When he saw you, he changed his mind. I swear, even Psycho, you say you're the best player in the game. Yeah. No. They're lying. They're lying. Everyone say quarters. Yeah, but everyone know you're the best player in the game. It's okay. He's a random. I swear it's haram. Yeah, I know. Care about. Not a problem for me. Okay. Reading the snack bag. Yeah, always. I mean, last year, backstage, don't tell anyone, but I just stole a bunch of snacks and took them home. They think this corridor is haunted, so they've gone to check it out, so they're not scared anymore. This corner. Yeah, this corner. يلا حي حميدي. يعني اخويا ونغني مع بعض يلعن ام الكريم. الحسن سبحان ربه. What the bed? Get the bed. $100 for me if he wins. Okay, you need to win. You need to win. He's giving me $100 if you win, okay? And then I'll say you're the best Clash Royale player. تعطيني $100.
arrived at 5 or 4 and now it's 6, so it hasn't been that long, so it's okay. أنا بالنسبة لي صراحة أهم يعني عامل يكون لازم يكون موجود في الفرق اللي هو إن اللاعبين يثقون بعض ولازم يكونون صريحين مع بعض، عرفت؟ لأن أغلب الفرق الحين أكبر مشكلة عندهم إن اللاعبين ما يتقبلون من بعض، عرفت؟ هذا اللي الحس اللي يميز تويستد. so nice. Back to stage. هذا تعرف بطولات CSGO هنا يلعب. أحلى شيء. واو. احنا بطولة السويد. ان شاء الله بعد بكره بنلعب اول جيم لنا، الحين قاعدين نستم ونضبط اغراضنا. اول ما دخلت الفريق جاء يوبي كلمني وقال ان الاشياء اللي بمر فيها والضغوطات اللي بمر فيها، وان الفريق عادي. ان الحين اول ما دخلت انه حتى يوبي كان وقتها انه ترى عادي يعني ما لا تتوقع ان احنا بنفوز ونحقق، ولو خسرنا ترى بيجي الجمهور يهاجمك وانك مدري ايش وكذا. فقال لي عادي انه حاول تتقبل الموضوع، صدقني انه خذها كدفع معنوية اكثر لك انك تقدم بعدين، انه ترد عليهم بعدين. اول بطوله رسميه، شعورك؟ صراحه فرحان اكيد بالفوز. توقعت مستوى احسن من الصين بس ما كان مستوى متوقع. اكيد اي تيم او اي تانك يلعب مع يوبي يعني بيرتاح يا عمري. صدقني اول ما دخلت صراحه وجاني الهجوم اول ما دخلت يعني ان ما حققنا المراكز اللي كنا نحققها قبل او الفريق كان يحققها قبل. صراحه صدق ان كنت زعلان مره واثر فيني شوي صراحه، لدرجه اكثر من مره حذفت تويتر سبت الهجوم اللي كان يجي. اي والله في السويد يعني قبل فترة في آخر بطولة العالم حذفت تويتر أول ما وصلت السويد صدق، عشان الموضوع يعني ما أشوف إني أتأثر بس الموضوع يشغل بالي مرات، فقدرت أتعامل مع الموضوع ذا. بعد يعني يوبي قاعد أكثر مرة يكلمني موضوع ضغط الجمهور وما ضغط الجمهور، خلاص حسيت إنه صدق جاني تبلد من الموضوع ذا. بس صرت أحذف تويتر كذا قبل البطولات عشان بس ما أشغل بالي الموضوع يعني. Och alltså när du kommer dit, kolla till vänster så hänger det skruvmejslar. Everybody okay? Yeah. We're finished? It's okay, we won't let you fall. I feel like we should get something else just to be safe. Yeah, I think this is big. Well, this is big. That's perfect. We're on backline, we're on backline. We in one. We in one. Yeah, we're okay, we're okay. What's up, bro? طلعة طبعا جماعية. يبدأ اليوم مثلا فطور روقان كتيم كلهم يفطرون، سكريمات بعدها على طول، الروتين ثابت. تتوقعون في بهرة ولا شيء باليوم؟ لا يوجد شيء، فطور سكريمات بريك شوي كذا، غداء سكريمات عشاء ارجع نخمد، ما في قروشة لا تقعد دف ودوران وطلع وذا، لا يوجد. تعرف وقت البطولات احنا عندنا قواعد اللي اكرف 10 ايام وانبسط 6 شهور قدام. Where going? I could eyes. I clip. Let's regroup. Good one. Okay, guys, the quarters. Regroup, guys. If quarters هينون like this, guys, let's all of us book a team. اما لا تجي يعني وقت البطولة تبي تطلع وتفل وما ادري وش وتقعد تزعل 6 شهور قدام. دي خلاص اتعب 10 ايام يا اخي، شو انت خسران؟ تتعب وسكرم لين تموت، تطلع روحك منه خلاص بعدها انبسط. صدق انه ما في شيء مميز، سكريمات وبس، ويعني التزام الصدق بعد. ابند اش جيم الجاي وخلي بند ديفا يلعب رام، فهمت؟ خلاص رام لوسي كيرك سورجنسن مشتبه. Let's break it down. Come right, let's go with Kitsu. Yeah, let's start with Kitsu. Ready? Do you have speed? Full second. Okay, come right, let's swing from main. Come right. 7 تبين. Ready? Go main. Swing, 3, 2, 1, ring. Yeah, ring budget. No. Drop line. We are very slow. Very slow. Okay, get back. هو البلاي زاريا كاس استام. اي شيء زاري والله ترى قوية ضد السوام. ايش؟ زاري ترى. اي قوية دوري كان ومعنا كاس بعد. داون تاون ضد تيوان قاعد يركز نلعب بهوك. أسألك تبي هوك وما في ضدك سنة. ديفا قصدك إذا بدنا ديفا. سلس هوك قوية. قاعد نشوف ماتشات اللي بول ما يقدر يلعب، ايكو ما يقدر يلعب، الآش ما يقدر يلعب. خايفين حتى لو ضيع كات خايفين. Okay, they ban Lucio. I just want to do the old track. I swear if the AC is on and that doesn't happen. I can't do anything. Fuck.
I swear whenever they argue the room gets hotter. I swear something about it. Is this real physics? When you're raging, you just get a little hot, you know? I don't know. Yeah, and then you never get colder, and then you radiate the heat. Like now, it doesn't feel as hot as when we're scrimming. Yes, because less people. Maybe. They're finishing the air. I swear we should kick Psycho and KSA. Kick. I mean, there's Yeah, and turn your PC off. There's no KSA. He wasn't there. And even. also, everyone should turn their computer off You just overnight. kicked him. I swear true. He takes like Yeah, but he's 20% our of the main room. tank. What can we do, bro? Put him in someone else's room. Oh, when another team gets knocked out, we should split. Oh, for sure. Take their practice For room. sure, yes. And then But move you'll 50-50. be Tibbin simple. الأجواء كانت مكتومة في الغرفة. هو مو بمكيف ومروحة، هو بس نبي هواء. درجة الحرارة كانت -3 -4 تحت الصفر يعني. الشبابيك مقفلة، كلش مقفل، ما تفتح الشباك تتجمد. والغرفة كانت صغيرة وفيها 7 أشخاص. شيء كتمة، شيء أعوذ بالله. وغرفهم صغيرة بعد اللي في السويد. لكن أجواء اللاعبين وحماسهم كانوا دارين إنهم بيفوزون، كانوا متوقعين إنهم بيفوزون. Hello, good morning, guys. We've just got to the studio where we're going to be playing our match. Just about to go set up on stage. We've been watching Waver against Alcad. What is your predictions for the game? For our game, 3-0. I mean, Alcad just dominated Waver, so I think we're playing the same comps as Alcad, and I think read on the meta is better. We dream it. We're in the studio, studying for our first game against T1. My monitor's in Chinese, unfortunately, so I'm getting that fixed real quick. But then I will be set up and ready to go. Sit on the floor. كلمتهم يسوون بوز ابراهيم صوته يطلع Oh, he won. He's keeping it. He would not still be on it. Yeah, a much different look. So we haven't really seen Sigma at all throughout this event. We've really kind of seen him fall out of the meta, even at home. I know with EMEA and A seeing in that competition. So curious with maybe some of the sight lines. They believe this big could be valuable. Off the back of some incredible Sigma performance by Jasmine. I mean, I was saying coming into this, are they going to be struggling without Donghak? Do they rely on the main tanks? They dropped a map to Team CC. Here they come in and take a map off one of the tournament favorites in Twisted Minds. الصدق انا لاحظت شيء يعني نمط كذا شوي بتوستد انه دايم اول مباراة بالبطولة لسه ما نكون داخلين الجو مهما صار دايم اول جيم ها في عك شوي وثقل باللعب وفي مشاكل. And Twisted Minds, they're making it happen against all odds. T1 were up 2-0 in this series. 2-0 on. اول ما بين حتى يعني اللي خلاص كذا كل الناس بدأت تستوعب وفريقنا بدأ يستوعب انه صح اللي بتخسر الحين 3-0 دزها والله يعينك عاد بكره راح تلعب كريزي راكون ولا ما ادري مين وبرا البطوله. صح Fantastic 2-0 start. TM battles back, wins 2 maps in a row. شايل كم صراحة T1 أكثر تيم في البطولة. صراحة ما كنت شايلها تيم ثاني بس T1 إنه عشان هم أكثر تيم بيخطون لك أنت يعني هم التيم الوحيد اللي يبغى يفوز عليك أكثر من أي تيم ثاني. داخلين البطولة أوكي كيف نكنتر سم كيف نكنتر كوم ذولي فهمت؟ دخلنا جيم البطولة اليوم اللي بعده استغربنا يعني مو نفس الكلام اللي جانا مع ان الكومب اللي هم كانوا يلعبونه صراحة نشوف T1 في يومها أشوف صراحة كومب سهل نكنتر يعني ومن بعدها بدي ريفيرس فيب يعني. جيم T1 الصدق دخلنا ببلان سيء ان احنا لو قدر الله خسرنا الجيم الاول نعطيهم بعد باند سم كان المفروض نكمل على المنتاليتي ان احنا نفوز الماب الثاني باقوى كومب عندنا عشان ما نلخم فهمت بس الحمد لله جات هي خيره جات ان تعلمنا منها وفزنا فهمت فكان بالنسبه لي هذاك اصعب جيم ليش لان انا ادري ان T1 كان يعني هو الفريق الوحيد يقدر يكنتلنا بين الكواري صراحه على كومبواتهم لا كنا واثقين نفوز صراحه خلص باند سم ما بالبوش فلاش بوينت وما بالسكورت كلها كانت كويسه نايس Exactly, that's what I would love to see.
Oh my god. Okay. Anyways, it was fun being here. I have to go. Nice. Thank you, boys. Yeah, good luck to you guys as well. Yeah. Yeah. See you guys later. See you in the arena. Win it all this time, yeah? Hopefully. Yeah. يلا بطل يلا يلا. Thank you, boys. I was pretty relieved, to be honest. I think we expected to win, or I expected to win at least, and it was very close, a lot closer than I thought it was going to be. So yeah, basically just relief. The first map, I think we didn't really expect to see Sigma, and we weren't very well prepared for it. We didn't know what we were doing, basically. And we just weren't that warmed up. I think our comms really lacked energy. We didn't have the passion going, and yeah, we lost because of that. احسن اريح. اسلام فزنا يعني معليش ترى التيم ضدنا بعد كويس. هذا حسب عن الاعتبار. هاي تعطينا ثقه ترى. هذا ترى ماخذين سي 2 في كوريا عشان تكون بالصوره، ما هو سي 2 ترى ما حطوا كريز راكون. You know, they wanted to disqualify us. What? They want to disqualify us. Yep. Why? Just weird. I will take the blame. It was me. And even to it. Yeah, he was in the المشكلة لاعبين توني يدرون احنا بنختار بوسان ويعرفون باندنا يعني. Yes, I swear their combos trash. It's obvious. تعرف الاسترات كان وش؟ انه يخلصون بانداتهم، فهمت؟ خلصوا بانداتهم طب ما راح يفوزون. يعني ما احس منطق يعني يزعلون. شوف اليوم And even also they finished their band in map 3 يعني. ما احس منطق يعني معليش. We will sit today with Blizzard and لا وانا في النص لا ما يصير. No way. Yubi. I will explain. I will explain. We might have to replay the FIFA game. What? Yes, they're doing an investigation. كان في احتمال انه ينعاد الجيم. طبعا بعد الريفيرس سويب اللي صار صراحة كان شعور خرافي. بعد دبل ريفيرس سويب اني افوز في سيريس وفي الماب نفسه كلها ريفيرس سويب، كان شعور جدا رائع، شعور حماسي. لكن بعد الشعور هذا وبعد المشاعر وفرحة جانا خبر نكد علينا، قالوا انه بنعيد المباراة. كيف تعيد المباراة بعد مذابح ودقاق صار والدنيا يعني معركة صارت في اوفر واتش، فجأة تجون لا بنعيد المباريات او نحسبكم خسرانين. هذه يعني كانت صدمة بالنسبة لنا، كان جنون. يا جماعة أنا كان ودي إني أقول لكم السالفة بكل تفاصيلها والله، ولكن منعت من أحد الأطراف. ولكن اختصار السالفة ادعاء باطل. أنا آسف يا جماعة، كان ودي أقول لكم والله ولكن منعت من أحد الأطراف، ولكن ادعاء باطل. I swear when I play against the Qatia I can't hard carry when they don't have diva. So we're fine guys, trust me, we're in good position. I swear by the way, Convict now was shit psycho. Really? Well, I don't know what happened to him. Just look at his backline. Look at his backline. Astro. Yep. Yesterday when I play against T1 and when we don't have Lucio, I feel like we and Kiriko way stronger than Juno Kiriko. What do you think? Depends on the play style? Yeah. So you wanna give it a try since we're gonna play Juno anyway? I can play Wii. Yeah, give it a try. I really want to try it. Yeah. By the way, UB. If we give them first ban and they ban Lucio, what about Ram ban? And then we play Juno Brick? No. Juno Brick Diva Sim. That's what I'll Lucio, we need to ban Tracer. I really don't want to take this thing against good Tracer. So it's gonna be really hard. If we're playing Juno Brick, then Tracer's not a problem. Juno Brick Sim cast? But you know, it's after it's like something risk, you know? It's like I don't have Lucio Kiriko to swing enemies area. I don't have if he just pick Tracer, I feel like the game is gonna be over for us. And this is my opinion at least, because I know how Juno can't deal with Tracer. He can't map. So let's play. Tibin to go Ram. Carter, you wanna play Free or Sergeant? Cast?
كده. You have no speed. تكسب بوسان. ايه بوسان ما اتوقع هم يبغون يبدلون لوسي ما اهتم. ما تعطينا سؤال احسن بدون سيب والله مستحيل بدون لوسي. I think Sim is fine, but we need to change our play style. Yeah, no, I said if I'm on Tracer, I'm not triple blinking onto the end either. You know, you just play it slow. You know, shoot sides first, and then eventually you will be able to go on them. You know. And also since we have John and Kiriko, we tend to be in sometimes. Yeah, also, even if they hit a Just nade. keep rotating and live and they kill back line. I swear. Even if they hit a nade, get Susu. I wanna let Tibet just never be less. Yes, you have to survive and like play a bit. Okay, what do you wanna ban in Dorado? Wing? I wanna ban First Wing. ban. Wait, they take second ban? Protect demon, huh? Yeah. Protect demon. Oh. Kill Tibet. Kill Kubi. Come on. تربع. I think we need that. Chill. Wait for quarter. Goes for. Yeah, they have. Yeah, no worry. They got Wait, points. push the beats? Never mind. Yeah, just push with beat. Ready? Yeah, 3, 2, 1. Keep going. Commander wearing the suit. Yeah. Think about how we start this conversation. You see? Wow, okay, their jersey actually looks sick. That's SSG, no? Yeah, that's SSG. I swear it looks nice. What do you think, Castro? Better than ours. You've seen it? Yeah, it looks insane. Right, It's yeah, my yeah. favorite jersey. Hey, I can't say that. We can! My bad. You blame us. You didn't take it an offense. But is it really better than us? No, it's not. You know, all those players complain about that jersey. عداد ترى أكثر واحد يحب الجيرزي حقنا مرة. No, Asra. Just say the truth. It's true. Their jersey is long sleeve. They all hate Because it. I'm here. Not because I'm Yeah, here. it's true. Not because there is a cameraman. Just say the truth. Yeah. I like our jersey now. This is one of my favorite jerseys. Yeah. I'm not joking. I always say I like just told him it. that week as well. Since the I always, beginning. yeah. This is his favorite jersey. I Yeah. said that. Yeah, I think. What is the special thing? I like the collar and design, like the collar and the fit. collar. The collar, and then That's your just the favorite way part. it fits, Yeah, you know? yeah. Like Yeah, the way it fits fits well. on the sleeve as well. I swear, Yeah. the one complaint I have is the sizes. Yeah. But the sizes are perfect for me. Yeah. I mean, It's mine perfect is for me. extra small. Yeah, this is the first time in my life I wear small. First time. It's the first time ever a jersey fits me properly. No, I'm wearing extra small. Yeah, mate. And it's Yeah. yeah, I mean, This is not normal, okay? I swear that this jersey is also nice. Yeah. But guys, if I told you, what do you think about next year jersey? What do you think should we do? Fix the sizes. Say Wallah hello. No, but for next year, I think we fix the sizes. Maybe a new design, you know, something fresh. Of course, Oh my god. Yeah. I swear, like the addition of the polo, I think it's called the polo, where it's like two buttons Yeah, at the the top. buttons on top. So nice. I swear it makes it look so nice. I think different color. But maybe. it's Yeah, I mean gonna different be. color, of course. It's gonna look nice with the buttons, but is it gonna be Practical. I mean, practical? The only thing is it needs short sleeves. yeah. No I long don't think it would sleeves. hurt having two buttons. I think it's gonna be the same. Just makes it look. Because that's what all of SSG complains about, is they have to play with long yeah, sleeves on long stage. sleeves are cancelled. Yes, I agree. What about the color? We can Anything change the that's not. We can change the color. You want to change everything? No, I swear. I mean, from this one's good, you know? I swear the color is nice. Yeah, Yeah. the color. Yeah, then shouldn't you swap it after a year? no? Yeah, I mean we swapped. Just change it up. I like it. But just Maybe change a it up, darker something shade new. of blue. What? Darker shade of blue. Like slightly. I've never seen a dark blue jersey. I was thinking about lighter. Lighter than this? Yeah. It could be nice, I swear. True. Yeah. Yeah. With the red. But then it's not really blue, is it? Like a lighter shade of this. It's gonna be like, Like sky a blue, navy yeah. blue or sky Oh, navy blue. Yeah, maybe. Yeah, could be nice. Yeah? I hate them when they wake me up in the morning. It's the worst. Tell me the feeling when you woke up today from winning yesterday. Tired. Walking into a rehearsal before then going to opening ceremony after that, but we're looking for the team at the moment. No, go on. I swear. I want to eat after the head.
دور الفنيو ما لقيناه هناك؟ لا هناك برود ستار. احلف نفس الستيج ولا؟ لا غيروه حطوه برود ستار. متأكد؟ على ايه اعطوك خبر انه ستيج. لا ما طالع. شاي قرا. سيري. شوف احنا سكريمات ضد فالكون وقتها اتذكر كانت كلها 6-0، لعبنا ضدهم 3-4 مرات، دخلنا الجيم مو متحمسين الا مره اللي ننتظر الجيم من فارغ الصبر، فيوم دخلنا الجيم على طول يعني كان الجيم الثاني كان كلوز شوي، جات لقطه كوارتز بس كنا مره متحمسين، تيجي 2-0 ودخلنا كينجز رو. احنا نسوي حركه ما يسويها اي تيم في البطوله صراحه، اللي نحب نبش سبون، نروح نحب نلمس سبون ضدنا، لاني ندري احنا جلسنا مع اللاعبين وكذا قعدنا نسولف مش اكثر شيء ممكن يغثكم يعني وقت البطولات، قالوا ان التيم اللي ضدنا يبشنا سبون، قلنا خلاص احنا راح نسويها، ليش؟ تعطب المنتل اللي ضدك، احنا نسويها كل شوي، ولو ان هي يعني استعراضيه اكثر ما لها فائده، بس يوم انت تسويها ضدك يشوف خلاص راسي يحترق، اللي يا جماعه ايش قاعدين نسوي اللي هو يسال تيم مش قاعدين نسوي احنا في الجيم، فهمت؟ فخلاص يسلم لك الجيم على طول. اعتقد فوزنا ضد فالكونز نفس ما قلت صراحة كان قتل منا، يمكن احنا فنانين هذاك اليوم، لعبنا كان جدا نظيف، وممكن هم ايضا ما كانوا على بعضهم. Twisted Minds this time they look to conquer another Korean superstar team. Now for Twisted Minds. Quartz on top though. He gets one. D-Flex gonna send him one back. The wrecking ball comes in, but Quartz with another. Oh! No way! There is no way! Keo, where you running, buddy? Because you're not running away from me. Twisted Minds. They knocked down another Korean giant. Oh wait. Yeah. AirPods? You can. Yeah. It's not AirPods. It's crazy. Yeah. Oh, that's perfect. Thank you very good much. enough, I guess. Thank you very much. Thank you, guys. Good luck. Let's go. Good game. Thank you. لا يلا يلا فدوا فايزين يا حميد. ما في مشكلة. You're not getting in? شباب حق برو يمسك هو نفسه. اي بس نفسه هو نفسه بس يعني. Good luck. Don't go too crazy, okay? Yeah, you as well, okay? Gonna ban Serjan. Felix gonna go crazy and go. Yeah. End it up, boys. Yeah, I'm sorry, guys. Especially if you win. You're for sure playing. If we win, then it's perfect, man. Then we can call it quits. Lift the trophy and then. It's true. It would be a perfect time to call it. Huh? Are you playing today, Sagan? Wait. Are you playing today, Sagan? You're in. رامي العلي جاهز ولا لا؟ هو اللي تقول غيره. اول مره تبي يصرف جاي خلاص اعرف ان البطوله لنا. والله ان بعد في واحد ثاني انت ما انت ملاحظ.
يوقع فنان يا ولد، عندك اثنين، انا اقول لك ما راح تخسر. والله سمبل صراحه، ويوم دخل معنا التيم والله رفع مستوى التيم مره صراحه. فنان وهادي، شخصيته مره هادي، صار رايق. تجي كذا الجيم 3-3 جراند فاينل، تفوزه يجي بحسابك $10 مليون. I can get so here. I know it's first game for you on stage, okay, so... No, it's fine. It's okay, okay? I swear. I've done this before. Nice. Zero stress, it's قادسية برو. كنا صدق مركزين مرة على جيم القادسية، كان يعني جيم القادسية أهم، وكان اللي حمسنا نفوز على فالكو إن القادسية فاز على كريزي، فقلنا مو بحلو إن القادسية بس يفوز على فريق لازم إحنا نفوز. We win first map. Oh, you're setting up, man. Yeah, of course, man. Oh no, wait, you didn't know? Morning. Morning. I've had my coffee. Don't worry. Last day, how are you feeling? Feeling good. Feeling excited. Just one more day. I can be the world champion today. Woke up, just had some sandwiches, and we're ready to play. Why is his face so serious? Oh, he's so serious trying to kiss this boat. This is the last shot though on Landon, and here comes the rally. These late support auto is coming up clutch for Alcatia, but no! It's a late death from Psycho and Alcatia. They're looking to push the tempo. They still have the Kitsune Rush. Soundberg, TVT swaps to the Wrecking Ball. But can he survive? Psycho on the point, gets a final touch, but it's Quartz versus the world, and the world crumbles. Tivent, if they win the map, last game they're gonna protect the best. Okay, what map you want to play? What's worst map for Sim? What's worst map for Sim? Huh? No, you wanna play Runasabi? Oh, Nuki Street without Sim, right? Just one match, okay? I swear, simple, we win. Today, we will win against Qadsiya and we win against everyone. We will win today, I swear. We just don't do anything. Yes, and we're not talking with confidence with game as well. I agree. Our best map, our best ban, and we lose, right? So let's not make excuse and flame each other and take it as a humans, right? Yeah. We can't just be scared, Tivent, right? You're not playing like this. And you know this, right? You're better 10 times than playing like this. You didn't even know what's going in the game. You're going enemy spawn, they grab you. But your team said they have grab. Be smart, okay? اتذكر في وسط الجيم يوم خسروا خلاص يعني وش اقول، عرفت خلاص اللي بس وسط الجيم كنت اقول لهم يا حبايب من لازم نلعب زين، لازم انت لا تفكر يوم وش تبند وش تلعب هيروات، لازم تلعب زين. ليش في رجفه يوم يجي الفايت المهم اللي ينهي الجيم؟ ليش في رجفه يوم يجينا ستراجل؟ رجفه الكول اوت، عرفت ذي؟ لا ما حد فاهم على الثاني ولا حد عارف شلون يفوز، مع ان عندنا النولج، عندنا اشياء اللي تفوزنا. زين الحمد لله جت خير. This tier tourney you can't play like this. And you know, now we're gonna play against Al-Qadsiya, right? If you're gonna meet Crazy, you can't win the tourney. Keep in mind now, you can't win the tourney. If you're not gonna be man enough, you can't win the tourney. Let's do it for last time, okay? Simple, speak more, okay? Just lose your Let's go, last time. This is the last time. 3, 2, 1. Okay, يلا حبايب يلا. Fourth map. Alcatia with match point. Can they make it to yet another international finals? جيم القادسية كنا بنمشي على نفس البلان اللي فزنا عليهم قبل اسبوعين، ان احنا نلعب مع ساك ونلعب كونتر سم. فالجيم صراحة ما كان افضل شيء. TVNT kills one, but Lavda needs to be stopped. Johnny, this might just be about it. Alcatia making the final push on New Queen Street, making it to a finals once again. A 3-1 victory for Alcat. Twisted Minds now have to go up against Crazy Raccoon. Walking in the shadows, landscape from the
ما ناخذ الميرور ضدهم، صح ولا لا؟ راح ديفا تروح زاريا، راح زاريا روح ديفا، فهمت؟ والعكس صحيح، بس هذا اللي اطلبه منك. بنكمل ديفا، احنا مو فاهمين وش قاعد يصير بالجيم، مو المشكله مو انت، المشكله اللي يوسو هم احسن مننا، الجاتهم احسن مننا بكثير، صح ولا لا؟ نتفق على هذا الشيء، الموضوع ما هو موضوع ديفا انك تروح تبين ولا هذا، موضوع احنا وش الشيء اللي يفوزنا اسهل؟ بس تروح زاريا. احنا عندنا الحين جيم مختلف، اوكي؟ بغض النظر احنا ضيعنا الجيم الاول ولا لا، بس عندنا الحين جيم مختلف، نركز على كريزي، ما عليك، الامور زينه ان شاء الله. الفاينل. Guys, let's do the band. Let's do the band for choices before standing by the water, seashore set the sails lower, the bridge, the princess still asleep. بس تمشى شوي. Has vanished like some last breath on انا لامست ان التيم مو على بعضه، متوترين، وانا ما الومهم ابدا، واخص بالذكر سايكو. ويجينا وقت البطولة ان اذا سواء فزنا وخسرنا يقول لي والله انا يكتب لي كلام كثير يعني بشكل ايجابي، يقول هذه فرصتك. بس اول ما خسرنا القادسية صراحة حسيت اني انا خصوصا ما قدمت المستوى اللي كنت اتوقع اني بقدمه، حسيت اني قصرت في الجيم مرة، كنت زعلان مرة، بس انه جاني شعور انه اول ما خسرت صراحة كنت حسيت انه احنا خلاص طلعنا برا البطولة، بس انه بعد ما خلصنا الجيم ورجعت باك ستيج جاني شعور انه بنفوز على كريسي، نلعب مع يوبي القادسية بنفوز عليها، ما راح يروح حتى الجيم كلوز. حسيت ان ما ادري جاني شعور غريب، انه جتني طاقة فجأة غريبة، انه بس كنت زعلان مرة اول ما خسرنا يعني لدرجة انه standing on the chessboard floor, marble pillars out this castle clubbing who's approaching. يلا كورتز استرو. Yeah, let's go. Good? You good? You sure? We're gonna win, okay? Win it all. Thank you. Don't change how we play just because we lost. Doesn't matter. I swear, this game put it in me, okay? Words. And also guys, don't change how you. Also it doesn't matter even if we win and we lose the graph, it doesn't matter. Yeah. So let's just go hard now. Now it's can almost use this game. Why it's use this game? Because you're not Saudi League. Saudi League you play first game winners, then next day you sing. Yeah. But the same day you're gonna play 2 games, so it's fine. Now it's your time to win. Yep. It's good? Yeah, we're good. You good on setup or you need a little time? Like 2 or 3 minutes. 2-3 minutes? Yeah. That works for me. We'll walk you out 2-3 minutes after you sit down, okay? Yeah. Guys, I swear you're gonna take the championship. I swear. I felt roll in this. I can feel it, you know. Just keep moving on side against this comp. Remember, try not to 5-man TP as much. And imagine we did this. They're gonna play Anabu Yang. Yeah, they play Anabu Yang. But it's the same thing, you know. Like we just sent Tuvin. Jumping is in. He's gonna play Doom or Ron, by the way. Yeah. Don't chart him, guys. Please. Yeah. Okay. Guys, imagine we did this in the grand final. Then we would be really sad, you know. But now we actually have a second chance. And you play with and also in EWC when we lost, everything is finished, you know. But now we have second chance. We always lose them one time. Same as when we say we lose one time, go along. Don't let it get to you, and you guys are taking it the top. If you play like yesterday, we're gonna win the tournament. It's happened 3 times against them. When we lose winner, then win the grand final, okay? So we're fine. يلا يا حبايب. This is might be last game in our this year. If we're not being humans a little. Yeah. Let's make our dream come true. And even if not making true, anyway, our run it's really good. It's 2-3, okay? I'm not gonna be sad because my goal was 2-3, but since we have chance to win the tourney, I really think we can do it. But even if we didn't do it, I swear our season is really good, okay? But since we have chance to win again, maybe we can do it. Maybe, okay? Guys, you will do it. I swear you will. Let's go, let's go, let's go. Rough day in the office. It won't be a rough day by the end. Rough day right now. 1 week, this is gonna be in memory and you're not gonna remember anything. We always play better in loser bracket. It's true. It's actually just our style. We love losing the fucking winners bracket game. And then we're like, we need to change things. And then we fix it. And then we go to grand finals and then we roll.
every time. Goes down early. Oh, it's what a stick! Wow! He's like, look at the amount of players descending on Lim's postcode right now. The Korean gods of Overwatch return to their mortal shells as Twisted Minds rewrite history. بس انا اعرف واحنا راجعين يوم خسرنا من القادسيه اول مره هم ما كانوا زعلانين انهم خسروا من القادسيه، هم كانوا زعلانين ان احنا بنقابل القادسيه من جديد، ان احنا ضامنين نفوز على كريز بس خايفين انهم يخسرون من جديد من القادسيه ويكون نهائي كاس العالم، عرفت؟ فاحنا نلعب جيم كريزي والله اني ما اذكر كنا حتى مركزين بالجيم، ما كنا مركزين ابدا، ما نقدر نركز، عرفت؟ كل تفكيري في وسط الجيم واحنا نلعب الماب الاخير نتيجه 2-1 لنا ما بينتي باقي لنا 5 دقائق، بس ادري ان احنا فزنا، عرفت؟ لان خلاص سوينا ليد، سوينا كل شيء، اخذنا التشيك بوينت وخذنا خلاص ادري 5 دقائق ينتهي، انا متاكد اللاعبين وقتها يفكرون جيم القادسيه كيف نقدر نفوز على القادسيه، ما ودنا القادسيه يفوز علينا، عرفت؟ خسارة القادسية كانت هي سبب اعتقد، جينا مشحونين ومولعين بالجيم اللي خلصونا دزوا انت وبدأ القادسية مرة ثانية، اعتقد هذه احد الاسباب ايضا، وعامة يعني احنا كنا كويسين الصراحة. يوم خسروا من القادسية يعني طلعوا العين الحمراء على قولتهم، فحتى لو تشوفهم في الجيم اللي هو ضد كريزي راكون ما كانوا يفرحون، يفوز الماب ما كأنه فاز ماب، خلاص المفروض احنا ما نخسر في جيم القادسية، هم اصلا داخلين البطولة عينهم على الكاس مرة. التيم اللي احنا فيه ما هو تيم ان انت نفسيات، شخصياتهم قويه، عرفت؟ فتعرف اللي نفسيا هم يحاولون يثبتون لا مدينا نفوز لا ما ادري ايش، فاول ما دخلنا الجيم في انفجار حماس غير طبيعي، عرفت؟ من كول اوت من ما ادري وش ففي بعض الايام صدق تحتاج يعني لاعبين زي كذا ان يحمسون اللاعبين يعني. You were so good. It's even worse. يلا انا بسكتب. يلا. Gauntlet is set. Your world final is here. Twisted Minds get their chance for revenge against their EMEA rivals, Alcadia. You know, we'll see the Hazard band come out. We'll see the Freya band come out. All of these great tools for dealing with this metro composition. It opens up. It'll be Alcadia running that Sim D.Va. القادسية ما كانوا بيوم، ما كانوا يلعبون لعبهم اللي نتذكرها بالدوري، فشفت أول جيم قلت أوكي الحمد لله، ما بيستعجل ويقول إن إحنا فزنا نفس ما صار بالأبر. Fight already turning against them. Someone needs to get that point again, but they can't.
Checkmate just out of resources. فزنا ثاني جيم، شفتهم مو على بعضهم، لعبهم يعني مو مضبوط نفس اول، التياتهم بالامور، دريت انه وقتها صدق اللي شبه الحمد لله يعني. Twisted Minds, obliteration in this series, cutting a bloody path through the opponents. بس إن بنسوي أشياء نفاجئ فيها القادسية. هم أول شيء ما توقعوا إني أنا ألعب، ثاني شيء غيرنا الباندات. هم انصدموا إحنا قاعدين نبند شخصيات تساعد سم، لأن إحنا عندنا فلكسبيليتي أعلى منهم. هم مثلا سبورتاتهم عندهم فلكسبيليتي، مثلا زياد مميز بديفا، نبند ديفا مرة، عرفت؟ في مثلا بند شخصيات معينة منهم تساعدنا يعني. Still brawling on the point of course, has done it so many times before, and he'll do it again. Your OWCS 2025 World Finals champions, it's Twisted Minds. A dream showed up and messed me up until your time is up. Don't you ever give up. I know what I've done, and I'll give. I need to live with that and forgive myself another one. صراحة هذه كان أحد أحلامي ترى، يعني لو إنه تسألني قبل 5 سنين كنت أتخيل أنا ذا الأشياء، واللي هو تخيل كذا يوم من الأيام كنت أفوز ببطولة ومدري سيناريو فيلم كواد والناس كذا تنادي كواد MVP، شيء مو طبيعي صراحة، أو ممكن ذا الشيء يصير، شعور جامد. And I've been seeing it all, which I really do appreciate it. I would like to especially thank the Saudi fans for supporting me throughout my whole career, and thank you all. Let's do it, let's do it. Give it up one more time, your 2025 OWCS World Champions, it's Twisted Minds! I type my name? اللعبة بدينا من الصفر، حرفيا بدينا زي ما قلت لك، أنا ما كنت أعرف شيء في اللعبة، الشباب اللي موجودين معي ما كانوا يعرفون. بدينا من الدوري السعودي، وأول مرة شاركنا من مركز 5 في الدوري السعودي، حتى الكونتندرز ما شاركنا فيه. رحلة يعني فيها تقلبات كثير، فيها إنجازات وفيها إخفاقات. تبدأ من الصفر وتصير بطل عالم، أنا فخور. I mean, this lip goat fake. You're my favorite. Okay, man. My name Big first. Okay. Where are you? Thank you so much. There's no love in the band. We take this inherit, they want to put this in. Before the tournament even started, I remember at this moment when I was alone in my room,
I just felt we were gonna win, and I got goosebumps thinking about it. So I really did think we were gonna win this tournament, and we did. So. Wow, we need that. نايس. شكرا يا اخوان على دعمكم هذا كله. الحمد لله فضل الله ثم فضلكم ودعمكم وتشجيعكم لنا طول السنه قدرنا نفرحكم بطولة العالم نهاية السنه. هاي بطولة سهلانة يا اخوان وقريبة بحقكم والله. مع السلامة يا شباب. الحمد لله حققنا بطولة العالم، مبسوطين كلنا. شباب كلهم رحلتهم بكرة، رحلتي أنا برضه بكرة. إن شاء الله نكون جملناكم وأسعدناكم في هذه البطولة، وإن شاء الله باقي البطولات نفرحكم فيها بإذن الله. But do you even know what you run from? Where would you hide? You're shying from the pain, hoping it will never come back again. You try and new, cause life is always knocking you over. نفكر صعب ها؟ أبي كذا اسم فلسفي، أبي الناس تقول وش هالفنان ذا. رب ضارة نافعة. والله أنا جامد. عن نفسي أنا عن نفسي إن الأشياء صارت لي كثير ضرتني، بس شوف كيف شيء نفعني في الأخير. هذا عنوان لي أنا، ما علي من تيم. يعني الفصل اللي راح وكيف تصبح بطل العالم، الفصل الجاي كيف تحافظ على لقب بطل العالم، وهذا بالنسبة لي هو التحدي الأكبر، إننا نكمل سنة 2026 وننهيها بأننا نكون محافظين على لقب بطل العالم. أوكي قصة كفاح، والله اسم، والله إنه اسم. والله جامد. نعم أنا الاسم جايز صراحة، خلاص ما ودي غيره. أنا قلت 5 نقاطية من الفاينل، أنا كنت أعترف كنت جوعان. Real? Where? In room? Oh. Stage? Oh. Stage he cried? He's so happy. We didn't see him. Same. See you bro, see you. Bye bye. Yeah, thank you so much. Do you saw? I saw I had so much more guys. Bye guys. Bye bye. World champion.